in composition of two SHM, first we have been considered the displacement or equations of two SHM. Equations of two SHM काय येतील बघा? Equations of two SHMs are given by, or as you can write, x1 is equal to what? A1 sine omega t plus phi. बरोबर, हे इक्वेशन आलं. आणि x2 चा फॉर्म्युला काय? x2 is equal to what? A2 sine omega t plus phi 2. ठीक आहे. हे दुसरी SHM, हे पहिले SHM x1, इक्वेशन्स ऑफ टू SHM, हे दोन इक्वेशन मिळाले. रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ कंपोजिशन ऑफ SHM, resultant displacement in bracket x, resultant displacement in bracket x of resultant displacement of composition of two SHMs is given as, or is given by what? X is equal to, you can write x is equal to x1 plus x2. ठीक है, but therefore you can write x is equal to r sine omega t plus delta. Clear? Okay, equation other. Can you see that? ठीक है, मग इथे तू काय लिहू शकतेस? where r is equal to what? Resultant amplitude r is equal to resultant amplitude. And delta काय येणार आहे? What is the delta there? Resultant phase. ठीक आहे, हे लक्षात आलं. मग त्याच्यावरून r ची व्हॅल्यू काय लिहिता येईल? r is equal to, therefore r is equal to, you can write square root of a1 square plus a2 square. ठीक आहे, जरा आणखी हाईट वाढवूया याची. a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi1 minus phi2. लक्षात समजलं का? yes or no? मग यात प्रश्न येतो की phi1 minus phi2 काय? ठीक आहे, हे इक्वेशन तर लक्षात आलं. r is equal to, you can simply write here where phi1 minus phi2 is phase difference, where phi1 minus phi2 is what? Phase difference. लक्षात? फेज डिफरन्स. ठीक आहे, त्याच्या वेगवेगळ्या केसेस आपण बघितले किंवा तुम्ही पुढे त्या व्हॅल्यू पुट अप करून बघू शकता. इफ फेज डिफरन्स इज 0, ठीक आहे, इफ फेज डिफरन्स इज 90 डिग्री, ह्या व्हॅल्यूज आपण टाकणार आहोत. पण आपण त्याचबरोबर रिझल्टंट फेज बघायचे. रिझल्टंट फेज डेल्टा इज इक्वल टू what can you write?
tan inverse into bracket a1 sin delta a1 sin phi 1 plus a2 sin phi 2 बरोबर ना रे. आणि इथे काय येतं a1 cos phi 1 plus a2 cos phi 2. क्लियर. काही डाऊट आहे का जरा मला सांगा. हे tan इनव्हर्स डेल्टा म्हणजे काय तर रिझल्टंट फेज. हे लक्षात आलं तुमच्या. एसो होप यू गॉट आयडिया अबाउट दिस. केसेस काय काय बघू शकतो बघा. आता केस 1 काय म्हटलंय. इन केस 1 यू कॅन राईट इफ phi 1 minus phi 2 is equal to 0 degree or 0 radian. ठीक है. but therefore cos phi 1 minus phi 2 काय येणार आहे 1 येणार. yes or no. phi 1 minus phi 2 1 येईल. मग ती जर किंमत इथे टाकली तर r काय येणार तुम्ही केस 1 साठी. फॉर केस 1 you can simply write that is r is equal to r max is equal to a1 plus a2. त्यात आणखी काय ऍड करता येईल रे आपल्याला. if a1 equal to a2 if a1 equal to a2 equal to a. Therefore you can write r max is equal to what 2a. समजलं का. केस 1 लक्षात आली का नाही. yes or no. आता केस 2 बघूया. केस 2 ला आपण काय म्हटलंय बघा. इन केस 2 if phi 1 minus phi 2 is equal to 90 degree or pi by 2 radian. ठीक है. therefore you can write cos phi 1 minus phi 2 is equal to 0. बरोबर. करेक्ट ना. therefore r is equal to square root of a1 square plus a2 square. यात आणखी काय लिहू शकतो आपण. if a1 equal to a2 equal to a. जर a1 equal to a2 असेल then you can write r is equal to a into square root of म्हणजे काय येणार जर a1 equal to a2 असं लिहिलं equal to a तर a square plus a square 2a square. a square ब्रॅकेटच्या बाहेर आलं. इक्वेशन काय आलं बघा. what can you write here that is a root 2. काही डाऊट आहे का. आणि ही मॅक्सिमम व्हॅल्यू नसते एवढं लक्षात ठेवा. मॅक्सिमम व्हॅल्यू हीच आहे a1 plus a2 किंवा 2a. ठीक आहे. आता केस 3 बघूया. then we go for case 3. if phi 1 minus phi 2 is equal to 180 degree or pi radian. 180 degree or pi radian. Then you can simply write. Therefore you can write cos phi 1 minus phi 2 equal to -1. आलं का लक्षात. व्हॅल्यू काय आली -1 आली. मग या केस मध्ये काय होतं बघा. मग therefore r is equal to r minimum. व्हॅल्यू मिनिमम येते a1 minus a2.
ठीक आहे. या फॉर्म्युला जर तुम्ही व्हॅल्यू टाकली की नाही ∅1 - ∅2 मग तुमच्या लक्षात येईल. ठीक आहे. कारण की हे काय होणार a1 + a2 स्क्वेअर - 2a1 a2 म्हणजे a1 - a2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. मग ब्रॅकेट स्क्वेअर आणि स्क्वेअर रूट कॅन्सल होतील, रिझल्टंट हेच राहणार. इथे आपण असं म्हणू शकतो इफ a1 = a2 is equal to a, therefore r minimum is equal to what? R minimum is equal to काय लिहिणार तुम्ही 0. R minimum is 0. Clear? काही डाऊट? इज इट ओके? ठीक आहे ना? करेक्ट. आता कॅन वी गो फॉर टाइम पिरियड? आपण टाइम पिरियड साठी जाणार आहोत 11 नंबरला. वी आर गोइंग टू लर्न द टाइम पिरियड ऑफ एसएच. ठीक आहे. हे इथे एंड होतं आणि आपण 11 नंबर बघूया. टाइम पिरियड in bracket T of SH. Time period T of SH. ठीक आहे. टाइम पिरियड T of SH. या तुम्ही काय करू शकता बघा. व्हॉट कॅन यू राईट देअर? as omega is equal to 2 pi by T. Omega is equal to 2 pi by T and K is equal to m omega square. Therefore, you can simply write omega is equal to square root of ओमेगा साठी काय लिहिणार k by m लिहिणार ना. k by m बरोबर ना. मग is equal to t by t म्हणजे तुम्ही काय लिहू शकता टाइम पिरियड. Therefore, you can write simply t is equal to 2 pi square root of m by t. A formula. Always remember this formula. Time period of SHM. ठीक आहे. त्याचबरोबर टाइम पिरियड ओमेगाचा पण फॉर्म्युला आहे. तुम्ही असं पण लिहू शकता 2 pi by t equal to root square root of k by m. हा फॉर्म्युला पण येईल. ठीक आहे. हे लक्षात आलं का? इथे कुठे काही डाऊट आहे का? टाइम पिरियडचा एक फॉर्म्युला तुम्हाला मिळाला. आता आणखी एक फॉर्म्युला आपण डिराइव्ह करू शकतो. दॅट इज व्हॉट ऍक्सेलरेशन पर युनिट डिस्प्लेसमेंट. T is equal to, आता इकडे लक्ष द्या, K is equal to m omega square हा एक फॉर्म्युला किंवा ऍक्सेलरेशन बाय डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ एसएच. ठीक आहे. तुम्ही काय लिहू शकता बाय डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ SHM. You can write d square x by dt square is equal to m omega square. You want d square x by इथेच लिहूया d square x by dt square equal to minus omega square x and is equal to a is equal to what? Acceleration. ठीक आहे. a म्हणजे काय? Acceleration. Therefore you can write in terms of magnitude in terms of magnitude in terms of its magnitude, त्याची magnitude, its magnitude. ठीक आहे. In terms of its magnitude, you can write omega square x equal to e.
omega square x equal to a. Therefore, omega is equal to what? A by x. A by x. मग आणखी एक फॉर्म्युला काय आला? Therefore, you can simply write. Therefore, t is equal to. आता तुम्ही इथे a by x काढलं तर t is equal to 2 pi square root of a by x. आणि a by x म्हणजे काय असतं? Acceleration per unit displacement. Acceleration per unit displacement. Clear? It is what? Square root of acceleration per unit displacement. आलं लक्षात? इथे काही डाऊट आहे का सांगा मला जरा. म्हणजे स्क्वेअर रूट ऑफ a by x is what? Acceleration per unit displacement. हे फॉर्म्युले लक्षात आले तुमच्या? Dear students, we have been seen the equation of time period of object in SHM. त्याचे दोन्ही इक्वेशन आपण बघितले. आता आपल्याला फ्रिक्वेन्सी बघायची. Frequency of object in SHM. You know that frequency is nothing but the reciprocal of time period 1 by t. ठीक है? And as t equal to what? 2 pi square root of m by k, you can write frequency. Therefore, n is equal to what? Simply 1 by 2 pi into square root of k by m. हे लक्षात आलं ना? Yes or no? आता तुम्ही त्यात आणखी काही कन्सेप्ट्स ऍड करू शकता. You can add few more concepts. ठीक आहे. तुमच्या एक लक्षात आलं असेल, टाइम पिरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k. टाइम पिरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द k. आता यात आपण बघत असताना हा जनरल टाइम पिरियड आहे. इट इज व्हॉट? जनरल टाइम पिरियड आहे. आणि आपल्याला पुढे बघायचे फेज इन SHM. 13 नंबरला आपण काय बघणार आहोत? 13 नंबर फेज इन SHM. फेज इन SHM आपण कोणत्या फॉर्म्युलाने देतो रे? कॅन यू रिमेंबर दॅट? इट इज इंडिकेट्स दॅट थीटा दाखवलं होतं आपण. थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाय. ही फेज इन SHM. ठीक आहे. where phi is equal to what? Initial phase. Initial phase. T is what? Instantaneous time. Instantaneous time. बरोबर ना रे? आणि what is the omega? Angular velocity or angular frequency. आपण angular velocity म्हटलं तरी चालू शकतं. क्लिअर? काही डाऊट? फेज तर लक्षात आली ना? आता एक आपण म्हणू शकतो, if SHM start from mean position, phase is 0. आपण हे इथे लिहूया. We are going to write that at mean position, phi is equal to 0. Therefore, theta equal to काय येणार आहे? Omega. That theta equal to omega. ठीक है? At extreme position, phi is equal to pi by 2. बरोबर ना? Therefore, you can simply write that is theta is equal to omega t plus pi by 2. Clear? फेज ची कन्सेप्ट लक्षात आली ना? Yes or no?
आता त्याचबरोबर आपल्याला काय बघायचंय, पाथ इन एसएचएम बघायचा. नेक्स्ट पॉइंट बघा, we are going to learn 14 number, that is path in SHM किंवा आपण पाथ लेंथ बघू. ठीक आहे, आता पाथ लेंथ आपण कसं बघू शकतो बघा, नंबर 14, that is path length. Path length in SHM. Path length in SHM काय असेल बघा, you can simply write path length in SHM, that is path length is equal to 2a. Path length is equal to 2b. समजलं का? Are you getting this? आणि path length म्हणजे काय असतं, listen very carefully. You got that path length in SHM is what? 2a. And distance traveled in one oscillation, one SHM, काय येईल बघा, distance traveled in one SHM, that is you can write distance is equal to total distance is s equal to 4a. s equal to काय असतं, 4a. a म्हणजे काय रे इथं, a stands for amplitude. a म्हणजे काय, amplitude आहे, आणि मी हा s हा सिम्बॉल त्या डिस्टन्स साठी वापरतो. ठीक आहे का, yes or no? आता पुढे आपल्याला नेक्स्ट पॉइंट बघायचं, we are going to learn that is energy of particle in SHM. आपल्याला काय बघायचंय, energy of particle in SHM. आलं का लक्षात? Then let's go for this number 14, 15. Energy of particle in SHM. ठीक आहे, मग काय असेल बघा, एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन SHM, that is total energy is equal to what, sum of kinetic energy and potential. Total energy is equal to what, that is potential energy plus kinetic energy किंवा kinetic energy plus potential energy. Done? काही डाऊट? You got it. मग आता तुम्ही काय लिहू शकता बघा, as kinetic energy is equal to, kinetic energy चा फॉर्म्युला काय, kinetic energy is equal to half mv square असतो, आणि velocity काय, it is what, you know that half m omega square root of a square minus x, or you can write, or kinetic energy is also equal to half k into bracket a square minus x. ठीक है, क्लियर. काइनेटिक एनर्जी हे दोन्ही फॉर्म्युले आहेत. at mean position you can write, at mean position kinetic energy is maximum.